For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you're safe, with as much love as I have. Ligge. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Здорово, народ! Сегодня мы с вами поиграем в новую игрушку. Она вышла давненько. Вот, я не знаю, буду ли я в нее играть. Ну, в общем, теперь мы поиграем. Вроде бы РПГ. Не знаю, насколько прям классно, не классно в РПГ. Ну, кроме Ведьмака и подобного я не шибко играла. В общем, посмотрим, как будет. История вроде интересная. Типа а-ля Варшавский Константин, который борется с демонами. И всякое такое.
В общем, надеюсь, интересно будет. Всем привет. Так, надеюсь, там со звуком тоже все хорошо. В принципе. Графика тут такая, ну, как бы средненькая, но, в принципе, вроде ничего, симпатично. Так что вот. Take this down, please. Arrived. Very beautiful views. People honest at first glance. Sincerely, your barely living cripple. I didn't mean to cause offense. Well, then strike that, please. Неудачная Take this шутка. down, please. Arrived. I think I have found him. I hope you will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Please add my love to you, my sister. Touching. From whom? My name is Viktor Szulski. Виктор Шульски. S-Z-U-L-S-K-I. And Viktor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw, Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere. On every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Сам с собой Which way to the разговариваю, village? да? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Луни. 31 августа 1905 год. За Кавказье. Дорогой Антоний, кажется, будто со времени твоего последнего письма прошли годы, или, может быть, эта зима заставляет смотреть на все доброе и теплое через обратную сторону подзорной трубы. Как ты мог понять, житие в изгнании меня не балует? Будучи годы назад оторванным от родины и сосланным в чужие земли, воевать под русским знаменем, ныне обитая среди людей, дышащих ко мне ненавистью, теряя здоровье и рассудок, вспахивая землю, которую орошал кровью, удобрял плотью ее сынов. Но не могу вернуться и не могу вспоминать. Единственным спасением видится мне смерть. Помолись за меня, Константин. Сомневаюсь, что письмо мое пропустит цензуру, но если удача улыбнется, прошу передай Анельке, что мысли о ней были моей усладой до самого конца. Так забавно ходит, смотри. Так. Дорогой Янка, прошу спуститься со своей барской колокольни и послушать дельный совет. Времена меняются, нельзя больше полагаться исключительно на владение имуществом. Сам, по сути, холоп нынче строптивый, и дня не проходит, чтобы не пошел на хозяина с вилами. А что будет через несколько лет? Нет, надо себя обезопасить, заиметь какое-нибудь дело на стороне, чтобы и дальше жить с достоинством. Поэтому говорю тебе последний раз, сходи в Тифлисе, в банке возьми суду под залог. Под залог половины нашего кавказского имущества и вложи деньги в нефтяной промысел и в Баку. Железную дорогу туда скоро проложено. Мир нужен керосин. Не щелкай клювом. Все документы доверенности тебе перешлем. Медлить нельзя. Ну да. Так. Я так понимаю, тут больше ничего нет. Это у нас, значит, гримуар. Деньги. Револьвер есть. Я так понимаю, тут вообще пошаговый бой. Я, если честно, не умею играть, но я вроде не сильно сложные параметры поставила в плане игры. Поэтому смотрим. Надеюсь, справимся, да? Так, слушай, а это что такое? Заключение, пожитки. О, тут можно прокачиваться. Пока, я так понимаю, нечего. Так, ладно. Пойдем отсюда. В
Восприятие. Будучи драматургом, вы наделены экстраординарным чувством восприятия. Вы видите то, что скрыто от других. Можете предугадывать действия врагов, находить метки людских эмоций, мыслей, поступков и слов. Этот талант очень облегчает вам жизнь. Тифлинский вестник. Ну вот. Нависшая над Тифлисом тень трагических событий 29 августа погрузила город в глубокий траур. Вчерашнее собрание, на котором планировалось обсуждение реформ, предложенных министром Александром Булыгиным, было грубейшим образом прервано ворвавшимся в здание муниципального совета отрядом казаков. Вооруженные нарушители спокойствия проникли в конференц-зал, где учинили бойню, результатом которой стали 60 убитых и более сотни раненых. Мирные жители потрясены очередным неоправданным актом насилия по отношению к грузинскому государству и предрекают новые массовые протесты. Не знаю, потом посмотрим пока. Не хочу пока ничего качать. Так, что-то он странно ходит. Можно с этим поговорить. Так, отлично. Лошадка. Ну, давай поговорим. Может быть, что-то еще тут есть? Прям дьявола. Какая-то дьявола получается. Ладно, поговорим с этим мужиком. Здравствуйте. Сейчас у меня кто не прочитал. There's nowhere to go here, sir. Hello. The station, the village, and the cemetery. That's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting, a guest? Ah, you came for some healing. Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he's sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day. Oh, he prays a heck of a lot. You getting in, or what? I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Пролог. Надежда на лучшее. У нас такой стильный. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there, past the little square, up the steps. They'll tell you where the preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Thank you very much. Новая запись в дневнике. Так, где у нас тут дневник? Почти на месте. Скоро узнаю, поможет ли мне этот духовный целитель. Угу, Закавказье. Не, ну забавно сделано. Знаете, вот как дьявол как будто чем-то смахивает. Так, давай поговорим вот с этим. Лука. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Путник. Indeed, I'm tired. Nice boots. They warm? Nice boots. Я даже не знаю, что сказать. Давай пока это. I'm not here for long. I'm looking for a certain healer.
First, you gotta make a donation to the Tsar's army. Warm boots, for instance. Охренел? And a coat. He won't need a coat once he's lost his boots. Охерел. It's your snummy. We are the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. Сейчас будет, видимо, бой. А я даже не знаю, как драться. Вы победите в бою, когда у врагов не останется очков здоровья. Очки здоровья врагов означают шкалами. Так, дальше. Как драться-то, я не знаю. Запланируйте свою атаку и нажмите на значок навыка. Мать моя женщина. Я не умею в карточные играть. Ох, твою мать. Я же говорю, что я не умею. Очередь действий. Восприятие позволяет вам предугадывать действия врагов. Вы знаете, что они задумали? У каждого навыка есть скорость. Медленные навыки сильнее быстрых, но на их подготовку нужно время. Понятно. Как мне понять, что они хотят? Как вот уклоняться здесь, к примеру? There's the russkis right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. Ладно. Что-то у нас получилось, ребят. Мы не мастера биться кулаками, но все же. Что это за письмо? Пролетариатис Брдзолла. Близок день, когда человечество сбросит ненавистные оковы. Одним ударом могучей руки, закаленной в труде и борьбе с невзгодами, избавится оно от презренного царька. Да послужит события прошедших дней столь горькие для многих из нас. И скрой, что распалит праведный огонь революции. Достаточно, чтобы всего несколько человек гордо подняли головы, покинули рабочие места, и огонь станет пожаром, и пожар поглотит тиранов и очистит нашу землю. Первый шаг уже сделан. Рабочие крупных городов готовы к действию. К ним присоединяются жители деревень. Приближается час главного испытания. Так не будем же падать духом. Обалдеть. Так, засыпаем. Что это? Очки развития. На переплете гримуара находятся доступные очки развития, которые можно тратить на деревни развития, покупать улучшение навыков, повышайте силу граней, ля-ля-ля. Ну давай. Что это? Восприятие. Давай сначала сердце, наверное. А как это работает? А, так это оно уже прокачано, вот. Давай развивать как... Как это нажимается? А, вот так. Так, хорошо. А еще что-то можно? Давай вот... А, все, нет. Больше очков нет, да? Угу. Ладно, понял. Так. Поискать чудотворца в кабаке. Пойдем. Good boy. Погладили песика. И сейчас пойдем сюда. Так. О, давай прочитаем. Вести из Еревани. По сообщениям наших корреспондентов, новоназначенный военный губернатор Ереванской губернии принц Луи Наполеон Жозеф Жиров Бонапарт только что прибыл в Еревань. После торжественной встречи, на которой присутствовали самые высокопоставленные лица города, состоялся званый обед с влиятельными семьями Еревани. Ожидается, что в ближайшие дни господин военный губернатор выступит с обращением к жителям. Какой-то опыт набираем.
Поговорим. Что за целитель здесь? Forgive me, sir. Is your name Grigory Yefimovich Rasputin? А, Распутин? Ну, здравствуй, Распутин. Похож. I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, And you expected a thinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. yes, I've heard, especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases, inexplicable ones. And what do you believe in? In miracles. In my condition now, I can only hope for a miracle. And I know the meaning of that word. Ну да, I'm a thaumaturge. я уже Where догадалась. are you coming from? Откуда я родом, да? А откуда я родом? I'm from Warsaw, So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Виктор Шульски. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems. На and then мою gone around тему? calling А me почему на sharp. мою тему? А что за тема моя? After then, Влад, others arrived. не поняла. Pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one Причем has здесь seen история on России, net моя in тема? over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a thaumaturge, and I'll hear what you have to say. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Так, потерянные четки с 36 шерстяными узлами. Распутин. Человек пылкой души и необузданной страсти, сила характера делает его лидером, с которым хочет следовать. А главное, не сгореть в его пламени. Так. Еще раз давай смотрим. Have you figured anything out yet? I'll return to you in a moment. In a moment. I can hardly wait. Наблюдение. Это информация, которую вы получаете взаимодействие с окружающим миром. Собрав достаточно наблюдений, вы можете сделать заключение и открыть некое важное и полезное знание. Предметы и восприятие. Тауматурги обладают умением восприятия, которое позволяет им считывать эмоции, поступки, слова и мысли, оставленные человеком на каком-то предмете. Однако распознать их можно лишь достаточно развив грани сердца, деяния и слова. Некоторые предметы окружающего мира отмечены характером человека. Метки бывают трех: неизвестное, знакомое, явное. Let's take a look around. Давай, look around. Что это такое? Это у нас Распутин. А что это вот такое? Реально. Damn it. Грязная миска. Но она мне не нужна. Зачем она мне? Пока я нихуя не нашла. Какая женщина. Пока не понимаю. А, вот что тут, подожди.
Who would have thought there were such layers of passion within him? Кто мог подумать, что в этом монахе заключена такая пылкая страсть, ля-ля-ля. Деяние. Не поняла, я что-то нахожу или не нахожу? А, во. Эндрю, привет. Как игра? Пока вот начали играть. Блин, чего только нет. Но не более. Интересно, что дальше будет. Не знаю, я не нашла ничего, по-моему. Колдун. Well, you're a zealous man. Да, я знаю. It permeates every level of Отчасти. your personality, Отчасти your создатели. faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? A few years ago, I attempted to catch a wild saluter, and that ended with me losing contact with my first saluter. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind... I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me... Where am I? Rasputin. There's no one in here. Мы сейчас где бегаем, интересно, по каким затворкам, да? А, это мой этот. Какой-то салютор он называл. Кто такой салютор? Я говорю, как дьявола какая-то. Чем похоже? Кроме боевки, конечно. What is this sound? Shackles? You're blind. Станислав, что за Станислав? Это кто такой? You've never grasped the science of spotting the perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, father. А, отец? You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you hear me? Do you?
do you? Это еще кто? I can see, Father. Clearly. Какой-то непонятный шаман. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Валяться. Так а ты что подметаешь-то где? На кровати, что ли? Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a saluter, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. Салютор. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. I want to sweep. Блин. Ладно, пойдем. Тут больше ничего нету. Салютор. В здании может быть сразу несколько задач, между которыми можно свободно переключаться. Каждая задача ведет к цели своей дорогой. Некоторые дороги настолько загадочны, что даже опытным тауматургам не под силу их разглядеть. Но не отчаивайтесь, другие задачи обязательно приведут вас к разгадке. Пошли. Так, что у нас тут? Несколько задач. Так, а что тут? Давай сюда сходим. А, извозчик. Давай поговорим с извозчиком. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery. It's not like anyone there is going to run away. And look, my horse is more dead than alive. I'll be right back. Ладно, пойдем дальше. С извозчиком пока никак. Влияние. Будучи тауматургом, вы обладаете способностью влиять на окружающих, чтобы повлиять на человека. Сперва вы должны выведать его секреты. Делая заключение. Когда на персонажа можно будет повлиять, его значок взаимодействия сменится, а рядом с ним появится упырь. Леонид, здравствуй. Давай посмотрим. Лопата. Куски грязи, да, пришлось просевшие в мягкой почве колес. Чё, все? Тряпка. А, вот он, упырь. I'm not going anywhere. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Я же говорю, какой-то Константин или This Ведьмак. place isn't much more exciting than the cemetery, and I meant to take the horse out for a ride, so get on. Гераун. Ладно. Так, не сюда. Сюда. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? I don't have enough words to thank you for what you've done for Солдат, me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. I see him. My Upper. He's back. I can feel our bond growing stronger as each moment passes. I'm happy for you, but do restrain your joy.
We're in the cemetery. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft. They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Yafiets. What changed in Дим, the привет. village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed. Before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Привет, привет. Tragedies such as Vasily's death leave Как their дела mark у on тебя? everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Да, The ruins нормально. seem a profaned place now. A wicked spirit Нормально. has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a Salita. What do you mean? As you were healing me, Чем I had заболел? a dream, a vision. Гриппом? But on the Или borderline что-то of серьезнее? sleep and wakefulness, I thought I saw a Salutor. That's what might be influencing the villagers in wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a book of hatch. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A book of hatch. Where did this elder live? I'll show you. Я говорю, это ведьмак, да? Let's allow Vasily's soul Вирус to rest. какой-то. Так а что за... Amen. Какие симптомы? Пойдем. Ага. И как тебе третий резидент? О. А, можно поехать нам, пока не надо. Или нам надо? Подожди. Найти человека с изъяном приманившего дикого салютора. Смотреть. Так, подожди, давай осмотрим сгревшее имение. Оно где? Ехать. Давай поговорим. What do you expect to find in this place? The fire was almost a year ago. Time Ну, doesn't значит, matter типа much ковида, here. да? I'm looking for clues and personal traces Болеешь, that значит. will Сколько lead уже me to болеешь? where Только there's заболела или scanning уже the давно? floor that lured the Salutor Ну, понятно. here. Ну, ковид это. I see. Какая-то форма, I какой-то thought I штамм could be ковида. helpful to you, but По-любому. Их там уже куча. I don't really Кто-то understand what you're telling me. болеет просто, кто-то не просто. Валентайн, Юля. Да. Юля Валентайн. Кстати, звучит. Жюля Валентайн. Жуля Валентайн. Так, давай, расскажи. Above all, flaws are deeply hidden marks left in human souls. They form under the influence of tragic events. What does that have to do with salutors? Is that Latin? Yes, from the word newcomer. People have always taken salutors to be spirits, demons, or imps.
Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive a salutar. They don't take a physical form. Понятно. Salutars are attracted to the flaws hidden within people. Лечись. Thaumaturges Давай, я discover представляю, these что это flaws такое. inside Болела. someone, bring them to the Вот surface, просто and жесть. adopt them to lure the salutar. Наверное, Those are the moments так when сильно I've никогда не really болела. failed. Ну, только в детстве, может быть, I один haven't раз. been able to hold on to a salutar. I didn't know how to bind one to myself. What about you? Do you have a flaw? It doesn't matter. The important thing is that I can now catch my next salutar. Make another bond with it, and its power will allow me to start influencing people. Thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the salutars hiding behind them. And I think I'm now able to catch my second salutar. Блин, этих салюторов, как покемонов, видимо, находят. People always leave behind individual bits of their personality, even on everyday objects and such. I can decipher the thoughts and actions imprinted on these objects, and then match them to their owner. This lets me gather immense knowledge about a person, especially if I need to find someone. What else can you do? If I do manage to catch another salutar, that would be a very rare occurrence, in fact. An ordinary thaumaturge wouldn't even try more than once. Only a few have multiple salutars. Why? Some have lost their lives trying, others their senses. I was close to madness. I lost my sense of reality. I didn't know what was true. But I know I can do it. I'm Часик almost где-то. 100% sure. Isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems that led you to me? That doesn't matter anymore. Then what's changed? This time, I've got you with me. Why did you want to come here with me? I have never gotten to know a thaumaturge so closely. I'd like to learn as much as possible about your abilities. I need to look around this place a little more. I won't stop you. Can you feel it? It's the smell of mystery. Хорошо, Дим. Кровь звучит как страдание, пролилась быстро, она относится неглубокая, но смертельно точная. Жизнь покинула тело, сердце сжалось, разум признал конец. Прошло мгновение, и появилось пламя, а с ним вернулась боль. Посмотри, подожди, может мы что-то можем это? На корабле, на коробе видны толстые линии волокон, древесина, они складываются в слова, будто вырезанные стамеской. Слова кричат об ударах, о пытках выбить дверь, о петлях, которые наконец не выдерживают, а они кричат в пустоту и не получают ответа. Угу. Буковац. В древнем регионе Славония известны сказки и легенды о Буковаце. Это олицетворение грубой силы и беспощадного наказания за грехи. Вот тут есть даже заметки. Моя дорогая сестра Лиги, единственный человек, по которому я действительно скучаю. Мы с ней близнецы, поэтому наша связь поистине неразрывна. Я не видел ее уже несколько лет. Я общаюсь с ней только по переписке.
Я вот все осмотрела, как будто бы, и больше ничего не могу найти. Может, что-то внешнее есть? Далеко от домика? Так. Что-то нашла. True fear. Кукла заключена в твердую скорлупу страха. Он лежит слоями, как лак на старой картине. Страх ребенка, испуг девочки, ужас юной девушки. Они сплелись в кокон с запахом скипидара, который сжимает горло и давит слезы. Что еще тут есть? This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house caught fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. Ты стрёмный. Your mother gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. Дикий солитор оказался из логова. Это его зовут Бугавцем. Удар, нанесенный в приступе ярости, убийство и пожар. Эти события породили изъян, на который явился Буковац. Нужно найти тех, кто был здесь в ночь, когда сгорел дом. Victor! Виктор! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Что-то какие-то опять уроды пришли. Why the hurry, father? We're the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? Donation. There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Это что за Распутин? Это Ну, у меня не Распутин. Распутин там в шапке был. I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. Ты не играла в эту игру? Это ж типа от разработчиков Ведьмака. Ну, тех, кто первого делал. Че, опять? Бороться надо, я не умею играть. Начать бой. Выбрать улучшение. А что можно выбрать? Все навыки можно улучшить. Для этого поместить улучшение в ячейку на значке. Навык ячейки для улучшения не бесконечный. Да ёперный театр. Я на хз. А что у меня есть-то? А у меня больше статуи ничего нет, по-моему. Фортуна, рисковый ход. Сильная атака есть? Как, что делать-то, ёперный театр? 5-6. Ну, они у меня стоят, как бы, и я их, типа, не трогаю. Ну, блин, у меня нету больше. Что это за фортуна? Подожди. Да, ее можно запихунить. Сюда можно запихунить. Ну ладно, запихулили. Запихулили. Нет, не играл. Ну вот, я решила поиграть. Ладно, сейчас не знаю. Я тут бой пошаговый, я хз. Я не умею играть, ну ладно. Надеюсь, что-нибудь получится. Тут аж целых 3. Кого выберем атаковать? Кто к нам ближе-то? Вот этот вот? Покаяние, медленно. Что за либертум верто?
Ну все. Эй, дубина! По носу сволота! На, в жопу. Ух ты, сволочь. Опасненько. Так я думаю, что атаковать этого говнаря надо. Так, а чё? Конечно, сложновато для того, кто не играет в такое. Мы на удачу будем играть. У нас будет это... Как это? Ну, скилл на удаче. Все-таки этого завалить надо. Почему кровавое покаяние не поработало? Так, что-то не поняла. Повезло. Лучше бы они сделали здесь как в Ведьмаке. Боевку. Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Надо сейчас ехать в другое место. Найти причастного к убийству человека с изъяном. Так. Так он где у нас? Вот сюда. Да. Пошли искать. Подделки из дети веток и перьев, призванные защищать дом от нечистой силы. Что у нас тут? Gawk, but without lifting a finger. Just Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch. All these newcomers causing more problems. Румяное побитое яблоко. Весна дрожала, оборонила корзинку и разлучила его с братьями. Весна оставила на фрукте отчетливую метку. Она выглядит как трепещущее от страха сердце и сдавлено до боли горло. Если откусить кусок, почувствуешь чистый страх. Давай сначала... Ну, хотя давай... Где эта весна? Sensing. Что это такое? Книжка? Шкатулка. Шкатулка, отмеченная сладостными, как поцелуи, словами любви. Имена весны и луки переплелись, нежно обвив дерево и тонкий резной узор, словно стараясь защитить их от дождя и сырости. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? Шаромыга. I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Да боже. Без боя уже никак. Давай улучшим. Что у нас тут разум?
Давай разовьем. А тут можно? Нет. Чё? Сильная атака. Ну давай. Будем биться с шаромыгами. И... Шаромыга ударила. Сволочь. По башке дал. Так, ну давай, во-первых. Давай, Дим, спокойной ночи. Выздоравливай, давай, не болей. С шаромыгами разобрались. You could say that, sure. Если разум стоит на пути, тем же хуже для разума. Жители деревни импульсивно раздражены, охотно лезут в драку по любому поводу, что здесь нечисто. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Привет. Привет, привет. А я уже думала, что сегодня тоже не будет электричества. Эта игра не так давно вышла. Как она называется? Тауматург. Короче, разработчики Однако первого части решили сделать такую игру. Это РПГ с пошаговым боем, со своей историей. Короче, все находит. Ну, история здесь, по-моему, Варшава 1900. Ну, не только тут не только Варшава, но в частности в Варшаве 1905 год. То есть город живет под гнетом Российской империи. В общем-то, всякие на улице сталкиваются разные люди со своими разными взглядами и так далее. А наш герой, он, как, знаешь, типа ведьмак или Константин в этом мире, и у него есть дар и проклятие. Он, ну, короче, видит какого-то духа, который ему помогает бороться с нечистью, походу. И еще какие-то там, вот, разгадывать загадки, тайны. Мы пока ехали до сестры, по-моему, своей родной, так и не доехали пока. Остановились у какой-то деревни. Я так понимаю, вот он сейчас в Закавказье. То ли в Ереване или еще где. Ну, короче, где-то остановился. Сейчас вот пока мы тут ходим, помогаем деревне, короче. Мы Распутина еще встретили, который является здесь целителем, так сказать. И он нам помог немножечко вначале. Ну, Baldur's Gate попозже будет. Если ты об этом. Когда-нибудь. Так, давай поговорим все-таки с Весной. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. В общем, это такое. Тут есть чертовщина какая-то. Да господи, заколебала, ты выходи уже, дура. Она не хочет выходить. Как мы должны ее выпустить? Посмотреть двор. Так, что тут?
Покрыта плесенью долгих лет без дела, но по-прежнему помню дух своего хозяина, начальника по собственной воле. Древко заросло шипами горьких слов, но встречаются среди них и другие теплые и нежные, как лепестки роса, не выдают чувство любви к кому-то. Ля-ля-ля. Да, да, ничего себе, вот именно. Ну тут история какая-то интересная, вроде бы, как бы. Осколки тарелки. В этом доме живут сварливые супруги, они ругаются стервенело, громко и до потери дыхания. Но остаются вместе, несмотря ни на что. Распутин, не знаю, но такой загадочный чувак. Вот этот его салутер, его дух, который ему помогает быть этим драматургом. То есть человек, который общается с этим духом. Ему он помогает. You're right. It'd be better to ask Vesna about that. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. I know you're scared, but please, just open the door a crack and let me ask one quick question. Ну да, только вот тут пошаговая боевка. Что я не умею играть вообще. Играю чисто не на скилле, а на удаче. I think I've got something of yours. I found it by your father's burned out Урватское farmhouse. чувство. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a thaumaturge. Короче, мы сейчас в Грузии, я так понимаю, вот. What do you want to know? Не доехали до... А куда мы ехали, я так и не поняла. До Питера или откуда? Или что? Пока не поняла, откуда даже ехали. Thank you. Get that thing out of here. Какая грубиянка! Ну, короче, пошли, давай. Хрен с этой весной, пошла в жопу. Что он там записал-то? Так, во-первых, у нас есть какое-то очко. Развиваем различные очки. Дальше. Что у нас в дневнике он указал? Значит, почти на месяц скоро узнаем, поможет мне это духовный целитель. Прежде чем помочь чудотворец, потребовал увидеть доказательства. Так. Женщину, чью метку я нашел в сгоревшем доме, зовут Весна. Кроме того, я узнал метку ее мужа, Луки. Он работает в лесу на поля, надо бы с ним побеседовать. Угу. Так, куда идем-то? Подожди, а мы куда? Подожди, а мы куда? Again. This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's Не знаю, Женя, не знаю, не могу сказать. Про Влада ничего. Он так решил, видимо. За вас и за мое очко. Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. Да нахрен нам нужен? Give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian. Богозян. Лука Богозян. Это точно Грузия. Какой, а? I'm not here to fight. Luca! Лука Богозян. You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Saliter here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death.
The Salutar is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw, which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. Вообще охренела. Tear off his head before he opens his mouth again. Злость-то у нее. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Get out of here! Here you are, Bukala. Ник, я вчера это не смогла. And you're Ёперный театр. История, уровень сложности. Давай пока на балансе, как я и играла, в принципе. Твою мать. Сражение с дикими салютарами. Дабы одолеть дикого салютара, нужно сперва избавиться от теней защитниц. С каждой побежденной тенью салютар ослабевает, но чем он слабее, тем ярость не сражается. Сейчас я не смогу нихуя делать, по-любому. Так, что у нас? Кража мыслей? Сюда. Не знаю, что я вообще смогу, конечно. Какой забавный, конечно. Диван, да, теперь отслеживает. Привет. Спасибо. Ну давай попробуем на балансе. То есть надо сначала теней, да, завалить. А что, я хочу этого салютора, как покемона. Буковат насылает на вас состояние мучения. Эффект некоторых состояний весьма незначительно бывает и смертельно. Внимательно читать их описание. Саффаринг. У меня страдания. Вот это твою мать. Так. Давай попробуем. Ну, давай так. Твоей страны. Надо не только историю своей страны, на самом деле, а историю всех стран знать. Причем из первоисточника желательно, а не переписанная история. Так, а дальше что? Ой, твою мать. Да ладно, я вообще вот не люблю карточные игры, если честно. Я не умею играть. Ну ладно, будем играть. Давай так. Так, баба меня. Ох, хук слева, хук справа. Сволота. Давай, салютор, вали этого говнаря. Все, молодец. Так, давай бабьену. Так, я поняла. Ах ты сволочь. Шлюха, что ли? Не знаю, у Влада, видимо, какой-то патриотизм, что ли. Так. Давай вот так. Ух ты, как мы ее мазали четко. А что-то у меня нечем крыть, да? Давай, быстрая атака и... Я не знаю, правильно я играю, нет, честно говоря. Я пытаюсь на удачу поиграть. Вот опять этот говнарь меня сжирает своей там фигнёю. Иди ко мне. Иди сюда, мой. Это как покемон, короче. Я, видимо, буду их себе собирать. Вот у меня уже есть.
going crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Давай, забирайся, покемона. Забирай. Нет? А по-моему, как раз приручение Салютора. Вы одолели буковаться. Салютора грани деяний. Однако вам не удастся приручить его без помощи Распутина. Неприрученный Салютор не станет выполнять ваши приказы, не позволит вам развиваться и ослабит ваше восприятие. К счастью, Распутин знает, как его усмирить. Откуда он знает? Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! Прям на костер. And you, why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine, I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. Надо представлять себя в первую очередь. Влад. Go. You don't need to see this. Ох уж этот Распутин. Ах, распутник какой. Блин. Think, Luca. Your feelings for Vesna are still true, I know that. Hear out her reasons before you do anything. Лагает? У меня не лагает. Okay. Может, на vkplay лагает? You two На better ютубе not come нормально. back to the village. As if we wanted to. Хз, слушай, у меня нормально на ютубе вроде ничего такого. Так, так. Отправить телеграмму с вокзала. Так, подожди, а это что за чувак? Excuse me, sir? Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it... Подожди, какое что сделаю? Так, ну я думаю, так пойдет. should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? До Альбукерке? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Альбукерке. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Это Albuquerque, же I в can't Америке. get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Так. Странный чувак. Я переключила в vkplay, чтобы он там не тормозил кого-то там. Так, давай отправим телеграмму с вокзала. Ой. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Ага, а кто у тебя в Париже Mr. живет? Шульски, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. Что, письмо пришло? My condolences about your father. Do you still want to send something? Уже нет. Уже не хочет. Ладно, послание от Лиги, от сестры получил. Письмо.
Он, я так понимаю, уже с кореша, что ли? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? I have to bury my father in Warsaw. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. Вместе I had поедем. a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? I haven't. Не знаю, мне понравилось более-менее, так сказать. The skull of Franz Ferdinand Посмотреть можно. with his brain Особенно если spewing учесть, что out это onto the русский sidewalk. фильм. Российский. I also saw the У white нас мало steps хороших in фильмов Odessa новых, running with которые blood. выходили, A поэтому battlefield мне blanketed in понравилось. lethal fog, with faceless Понятное beings дело, что плюсы и emerging минусы from они it. везде есть, поэтому... А так понравилось. Не самая худшая экранизация, так сказать, я бы сказала. Есть, конечно, там, может быть, минусы. Они есть I везде. know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Вместе едем в Варшаву, получается, уже с Распутиным. Ну, поехали. Мы нашли нового друга, Распутина. Поедем в Варшаву. Это был пролог. Музыка такая какая-то. Забавная. Warszawa! Warsaw! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever... Надеюсь, Распутин не будет его сестру соблазнять. I hate this city. It always makes me think of the stench of vodka, sweat and urine. Corruption, poverty, and trust me, no Ну, если justice по but Москве street рассуждать, justice. то около 9 I'm sure вечера. something must have changed since you left. 8-9 But вечера. probably not for the better. What about the people? Those close to you? You'll never miss them? А что люди близкие, не скучаешь по ним? I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life.
Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Надейся. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. Так я знаю. The socialists in Warsaw must look pretty sharp then. Further along, we've got murders, muggings, and poverty. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Ну, это альтернативная вселенная, Жень. Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three partitions. Miners, steelworkers, governors, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? I don't know anything yet, except what the papers say. Cheap labor influx causes housing shortage. Strikes, Jews, poverty, violence, the Polish Socialist Party stealing military equipment. I wonder if there are any political cartoons. Warsaw, end of the line. Welcome to Warszava. I think the time's come to ask where you plan to stay. У тебя, у твоей сестры он останется. I'll let you know when I come up with something. Женщина. Сын города Русалки отправится на Повонзоковское кладбище на похороны отца. Что у нас тут? Когда люди объединяются, империям приходит конец. Метро есть. А что? Пошли. Что тут у нас? Прочесть. Ежедневный курьер. Начальник полиции Варшавы доводит до сведения общественности следующую информацию. В связи с визитом в Варшаву императорской семьи количество уличных патрулей будет удвоено. Особое внимание сотрудники полиции будут уделять группам нарушителей, которые все чаще собираются близ главных улиц города с целью протеста против тауматургии, выдвигая его величеству требования официально запретить шарлатанскую практику, ставящую под угрозу всеобщее благополучие. Вчера близ улиц румынской полиции было арестовано 15 человек, нарушавшие общественный порядок громкими протестами с призывом казнить любого увлеченного в тауматургии. Будучи в нетрезвом состоянии, протестующие развязали драку с прибывшими на место отрядом стражей. Подожди, тут что-то еще есть. Революционные листовки. Ага. Что еще тут можно найти? Может, выпьем? Меню. Дайте выпить, а, девушка? Добрый день.
Вот его. Что у этого есть? Ну, это, конечно, вот так себе. Ну, это получше будет. Буковац-то. Чем мой предыдущий-то покемон. Варшава. 1905 год. Не могу сказать, близка ли мне Варшава. Или нет. Что он там гундит? А где я читала записки? А вот. Или не эти. Да, вот. Я провел здесь детство и отрочество. Мой первый тауматургический опыт связан с этим городом. Но я совсем не скучал по Варшаве, когда уехала сюда. Для меня он значил ровно столько, сколько близкие люди, которых я оставил. Сестра и лучший друг. Ностальгия по Варшаве меня не мучила. Но все же этот город запомнился мне другим. Раньше я знал, где продаются лучшие сладости или как вернуться домой самым коротким путем. А сегодняшняя Варшава мне не знакома. Это по-прежнему котел, в котором кипят эмоции. Здесь по-прежнему ждут зрелищ и перемен, но все изменилось. Я изменился, придется привыкать заново. Южное Средместье. Ритм здесь пронизывает и кирпичи, и брусчатку, и рельсы, шум паровых двигателей, звон молотков, топот протестующих. Прогресс и перемены одновременно шокируют, опьяняют и вдохновляют. Люди все громче не соглашаются с властью. Ритм расшатывает гайки, на которых держатся двуязычные знаки, и распускают узлы на корсетах. Здесь принято жить настоящим, ведь прошлое пропахло гнилью, а о будущем и думать страшно. Так, а мы были в Завкавказье. Сова летит по лесу, садится на сук и внимательно смотрит вдаль. Ветер свистит и хлопает дверьми, залетая в дом через форточки. В подобных краях людские голоса перемежаются с волчьим воем. Духи усопших проникают в души живых, а зло тихо расползает, предвкушая богатый урожай. Где это? Я вдали от дома, в беспощадной горах, где-то в Грузии, которая находится под царским гнетом, как и Варшава. Я ищу целителя, но кто знает, что меня ждет. В этих краях временами теряешь больше, чем находишь. Это место запомнится мне навсегда. Я поправил здоровье и нашел буковаца. А что местные? Может, будут рассказывать историю про колдуна, который укротил беса и даровал деревне покой. Может, забудут об этом и вернуться к обычной жизни, а может, навсегда возненавидят меня за то, что я натворил. А что-то есть тут еще? Опять газетка. Когда этот выпуск «Курьера» окажется в руках читателя, Варшава будет приветствовать на своих древних улицах гостей самого высокого толка. Этим полуднем наш город почтит своим присутствием его императорское величество Николай II, император и самодержавец, всероссийский царь польский и великий князь финляндский в сопровождении ее императорского величества Александры Федоровны. Это первый визит императорской четы в Варшаву, ведь о столь долгожданном и радостном событии преобразила наш город. Улицы украсили фестоны цветов и всякое изделия. Вдоль дорог, по которым проследует монаршая процессия, ликуют толпы горожан, пожертвовавших отдать почести его ее величеству от лица Варшавы и всего государства. А вместе с этой священной присягой плывет от сердец поляков по нашему трону тихий отклик сокровенных пожеланий и стойкой надежды. Источником сей чувств стали слова его величества в высочайших манифестах, провозгласивших главные цели, коих намерены добиваться. Обеспечить процветание всех наших верных подданных и выявить все потребности наших верных подданных. Столь теплые слова государя нашего наполнили сердца жителей царства польского высочайшей благодарностью. Во имя кое в сей знаменательный день каждый поляк под началом российским встречает его величество с верой в то, что нужды их не будут забыты, и готовностью к службе на благо державы и общества. Да, сколько текста. И да, вообще, читать еще устаю. Уже устала. Слушай, мне надо еще прокачаться, да?
Акт 1. Город, который не забывает. Why such a crowd? The circus has come to town. These are troubled times. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. Что-то он тут не похож на себя. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. Thus, by my grace, I hereby appoint as Governor General of Warsaw, Georgi Antonovich Skowon. A butcher. Not a popular guy, I presume. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Before and after execution. Warsaw! The time for leniency and indulgence is over. From the moment this office is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None! Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me, are you Polish? Yes, I feel Polish. My name's Viktor. Wanda. Ванда это польское имя? This is Russia here. Like it or not. Варшава. Время террора закончилось. Иди нахуй! My first decision as Governor General of Warsaw. Арестовать. Ну все, пипяу. Стильного парняка, у него какая-то прическа еще. Что так мало людей. Самообладание, поляки. We want that rebel. The loudmouth. Может, мат будет? What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. I didn't dare suggest it myself. Что это за... Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. С веснушками прям. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. Or всех забираю. Can you get us out of here? I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you, really? A damsel in distress. Those don't usually hide ammunition in their stockings. Это был патрон. Can I explain it to you another time? For instance, I could disclose to a soldier that you came here with ammunition under your skirt. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake. Well, since you asked so nicely. Видимо, Николай отлучился уже.
I'm going to take a look around. Сейчас посмотрим, что мы можем сделать. Давай-ка поговорим-ка. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Русский ас. I was trying to keep from dragging ordinary people into the fight. They won't expect us to strike first. How many are coming with us? Let's see for ourselves. Типа да, типа 1905. А ё-моё. Так, что мы возьмем? Вот его возьмем, да и все. Как мы его возьмем? Подожди. Давай попробуем. Давай попробуем другого солютора вызвать. Так. Попробовать-то надо же. Долой! Так, а если мы солютора поменяем? А, враг не подавлен. Ну нахрен. Ой, черт, это зачем это вот-то? А он мучение? Да, по-моему. -2. Есть. Враги скоро получат подкрепление. Вот и хреновенько. Так. Так, во-первых, быстрая атака. Бой. Кровавая свадьба. Наносит урон чем меньше очки здоровья врага, тем быстрее навык. Да, вот это. Теперь. Что я сделаю? Понять? Он в мучениях? Ведь, да? Что там чешем там свою книжечку? Ох ты, собака! Твою мать! На это я не готов. Черты. Враги могут обладать определенной черты, которые делают их невосприимчивыми. Там черты связаны с гранью. Ла-ла. Кого брать? Я вообще не умею такое играть просто. Чтобы брать черту, натравите на врага солютора, принадлежащего к той же грани. Ну какой грани-то? Ну, агрессия? Хрен пойми, короче.
фигня. Да, я попробую. Не знаю, мне кажется, хана будет. Раунд. Слушай, а если мы вот его возьмем? Этот навык убирает черту врага. А как понять? Так, понятно. Я так и не поняла, конечно, пока. У нас тут дуэльщина. Что он даже ни разу не это... Мучайся, козлина. А это что? Стреляй! Все. В смысле убирай черту? Я просто другого этого. Я вообще вот пока не допираю вообще. Короче, как-то прошли. Name. Шульски. Виктор. В полицейском участке. One of those Shulskis? Yes. My condolences. Now, profile. Профайл. Под конец, наверное, игры я, наверное, пойму, как это делается. Как это играется. Where else am I supposed to? Brown in the bucket, whiz on the wall. You better remember that too. That bucket's gonna last you guys till tomorrow. Can I use the phone? Отлично. Братья, 11-часовой рабочий день до путика в могилу. Последуем же примеру рабочих немецких и английских заводов и добьемся сокращения рабочего дня до 9 часов. Вместе в стачку. Бросайте инструменты и выходите на битву за наше будущее. What are you staring at, Geneth? I don't know what that means. Quit squealing. First time in the big city? Have some respect if you don't know who you're running your mouth at. He's one of them that went after the Ruskies with his bare fists. For being innocent. Same as all of us. Well, are you from somebody? My name's Viktor Szulski, and I work on my own behalf. All right. Respect. First of all, I am a thaumaturge. Now them, I got respect for. I know one really decent Jew from Povishla, who's a wizard too. How about you? You got a foreskin or what? Is my foreskin any of your fucking business? Well, no. I was just... Schmuck. But you don't look like much of a Warsaw lad. You should not judge a book by its cover. A tough guy, like a real Warsaw lad. I was born here. Now I've come home. Welcome to Warsaw. Вот и поговорили. Присядем. I wouldn't call you a master strategist. You got away from the station, so theoretically, we achieved our goal. You're not losing your sense of humor. I guess this isn't your first time in a place like this, is it? We've got a little time to kill. Maybe now you can tell me more about yourself. You seem to know your way around this setting. You been here often? I'll take that as a compliment. And sure, sometimes, if the cause demands it.
What cause? Let's say I know certain folks who'd find poles like you useful. Дама загадка. Dutch pomade? Donut connoisseurs. They met at Burke Rotblitz's cafe. I don't want to jinx it, but do you spend time there too? If I'm not there, no one will want to talk to you. And don't worry, I don't usually hang out long in places like this. Шульски! I see you won't be hanging out here long either. Бесстрашная Ванда, контрабандистка патрона, предложила встретиться у Берка. Что мы с ней будем делать? Женщина с панталонами, полными патронов, которую я встретила во время сгона демонстрантов. Она явно не впервые занималась подобной контрабандой, но в этот раз подвязка, увы, не выдержала, и пули высыпались на землю. Быть может, судьба еще сведет нас вместе за пончиками с повидлом у Берка Ротблица. Романтично. Шульски, this yours? Давай, забирай. That's right. Then take it and get out of here. Thank you. Так, что у нас тут еще есть? Думаю, эта девушка здесь не в первый раз. Личное дело Ванды. Но у меня тоже есть личное дело, завели. Давай походим. Их разыскивает полиция. Мария Буркова, 54 года, проживает в Варшаве, район Старая Прага. Обвиняется в соучастии краже голландской помады на сумму 2000 рублей. И разыскивается приметы маленький рост, ля-ля-ля. Ладно, не особо интересно, кто там разыскивается. Какой-то мужик. Так, что еще тут интересного? Так, что-то еще там есть. Необходимо усилить охрану города на время визита его императорского величества. Ля-ля-ля. Так, это что такое? Станислав Шульски, высокоуважаемый гражданин, тауматург, благотворитель, предприниматель, отец и муж, скоропостижно скончался 31 августа на 64 году. Церемония ля-ля-ля. Ладно, нам надо валить отсюда. Я думаю. Отправиться на кладбище. Пошли. Ехать на трамвае. Видимо, вагон. Контрабанда, наверное. Так, тут что такое? Рекламная листовка. Мужской портной рог Добрудский. Заказы любой сложности, самые низкие расценки. Изящно, аккуратно и со вкусом. Так, мы не сюда пошли. Так, прикольные вылочки, да? Не туда опять пошла. Сейчас, наверное, сестренку свою найдем. Некролог Станислава Шульского. Мы читали уже. Пошли искать. Это что? Кто там? Мария, артистка польской сцены. Ян Хмелес. В смысле? Почему сюда показала? Непонятно. Так, что это? Кто такой? I'm sure you don't remember me. Мордехай Хаят. Mordechai Hayat. I wanted to offer my condolences. Кто такой? Thank you. Please, forgive my prying.
I know Mr. Szulski took nitroglycerin for his heart. Нитроглицерин? How did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Why are you so interested in my father's cause of death? I'm sorry. I shouldn't have. I'm sorry. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Какой-то загадочный чувак. Какая разница ему вообще? I think I ought to arrest you, Taumaturg. Воронин. Put your hands down. Someone might see. You still haven't figured out who I am? Don't be surprised. The last time we saw one another was 20 kilos ago. Kilos ago. Uncle Voronin? I will not keep you. The guy's probably all alone back there, among those vultures circling Stasio. I'm sure she'll be glad to see you. Пошли Go on. к сестренке. We'll talk later. Sister? Victor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Look at yourself. What happened? Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was never her style Nadia, to мама? show А up чё они for Надю family называют? events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Fine, let's get this over with. So, it was me who got it right in the end. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better, and definitely closer to the truth. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 salutars. I'm sorry there are so many things I didn't get to say to your face. All those years, I said them over and over to myself in my head. How you were never able to admit a mistake. You never sought blame in yourself. Someone else was always guilty, never you. Mother because she wanted something for herself in life. Ligia because she wasn't born a boy. Me because I was born a thaumaturge, but I didn't want to live following your principles. And now... Farewell, Father. Am I intruding? What do you want? Well, what do people come to funerals for? I came to pay my respects to the dead. Stanisław and I were acquainted.
You might say I knew everything about your father. Mr. Viktor Szulski, isn't it? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. I haven't had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. Какой-то странный чувак. I didn't catch your name. My name's Konechkin. Ivan Konechkin. Goodbye. Konechkin. Such interesting friends you had. I guess I'm more tired than I thought. Grandpa Nikodem, a Thaumaturge. I barely remember him. Great-grandmother Josefina, a Thaumaturge. Кто же это сделал? Блин, дальше что? Шульские. Дождь пошел. Так, мы пройдем. We can go. The hardest thing was getting rid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Eros post-mortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstantia Shabowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. Thank you. And you, sir? We're twins, my dear lady. The Szulskis reunited. You don't look like a horrid cripple. Why did you leave Warsaw so quickly? Don't tell her anything. She'll write whatever she wants anyway. And we'd better get going. I suggest you leave. Otherwise, I'll overlook your womanhood and make sure you can never pronounce a single syllable correctly again. You'd permit that to happen, Judge? Maybe I should write about this. And who would let you print it? Someday the press will get the Russian boot off its neck, Judge. I'm afraid none of us will live to see the day, my dear. Come on, children. I'm sure my Petya is already waiting for us at home. Petya. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Не туда пошли. Сын города русалки. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong.
Thank you, Grażyna, dear. Too strong. Let the guests wait. First, I want to take care of the will. I just wet my whistle and join you all upstairs. Типа того. Make sure Uncle makes it upstairs sober. Я не думаю, прям дележка And I будет. suggest you don't dawdle either. Они-то все равно первые наследники. Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Completely his spitting image. Should I make you some cocoa, master? It would warm you up a little. Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this. Гражина. She's really having a hard Имя time. такое забавное. Гражина. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Какао, 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 какао. Какие-то непонятные люди. Бьюс Марены. В суровом лике угадываются человеческие черты, но глаза лишены присущих человеку эмоций. От пристального взгляда снежной королевы леденеет душа, на ум приходят известные слова. Если вы всматриваться в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя. Большой дом-то. Очко Тауматургия. Очко. I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today, but you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts. Voronins must not be very memorable, cousin. Pietia! Forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. Это он неразговорчивый, Петя. Это Петя неразговорчивый. Есть подвал. А что в подвале? Да кто? Портрет матери в молодости. Она стоит гордо, облаченная в белое платье, с шелковым шарфом на оголенных плечах. По спине струятся длинные черные волосы. Она, проникновенно усмехаясь, бросает взгляд на зрителя. Открытые плечи, распущенные волосы. Такой я ее помню. Надя в образе юной непокорной девы верится с трудом, столь шокирующее воплощение фантазии художника. Отзвук ушедшей эпохи, времени, когда в сердцах бурлили необузданные страсти, когда поэмы слагали под звуком бури, когда истории любви обязательно заканчивались трагедией и так далее. Красивый портрет получился. Больше тут ничего нету. Так. Так, а тут что? Гражинка. Это кто? I'm glad you're here. I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests. Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stasios. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Видимо, мне придется в темноту идти, да? Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. Давай, опять в подвал идти. Я только что оттуда. А погреб и подвал это одно и то же? Судя по всему, да.
На, забирай. How did it go? Mission accomplished? This is what I found. Oh no, it's Lygia who guzzles that when she's got a moment's peace. Lately, she's had too much on her shoulders. Should I put it back? No, no. Why slog back and forth? This one will do us all right. So, to an easy death, as Stasio and I used to say. How did he die? Hasn't Lygia told you? I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Familiar faces keep vanishing from my life. Stasio and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? At the funeral, there was this sad Jewish fellow, Mordechai Hayat. Do you know him, uncle? He worked for Stanisław, but that was a long time ago. I don't know him more than that. So, shall we collect our inheritance? Да пойдем. Yes, let's find out what my father hasn't left me. Let's begin if everyone is ready. Would you all please take a seat? Take a seat. Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Szulski's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaclav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen. Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter Lygia Szulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near the cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter Lygia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. A joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following. My collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Szulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly,
though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a certain problem. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. The late Mr. Szulski used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Did Father have his grimoire on him at the time of his death? It was only because of the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. A building? It collapsed on top of him? How? How did this happen? It was a day like any other. Papa had gone for his habitual walk. Every Tuesday and Thursday, he'd take a stroll to get some space, as he put it. When he didn't come back for a long time, I got the bad feeling something had happened. Then... We rode there together. An entire wall of a tenement had collapsed. There were 3 victims, including Stasio, who had the bad luck to simply be walking by. To see him there in that condition, it's beyond description. The grimoire. Could someone have taken it? Perhaps, in all that confusion. But why would anyone want Papa's grimoire? An ordinary person won't use it. Would the Taumata just happen to be passing by? Father had all his knowledge in there, but I don't know if it would be useful to someone other than him. I don't even know why he left it to me. I'm sure Stasio had a reason. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. I foresaw a slightly more pleasant end for him, myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined the Niedzicas, and kicked out his son. But there the portrait hangs, as if family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? Ох, сколько тут вопросов, ответов. And where are Father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock-taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. I think we have to look for the answer in the place where it happened. With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? В смысле, я все знаю. Father evidently knew a certain Ivan Konieczkin. Have you heard anything about him? Konieczkin? No, doesn't ring a bell. Konieczkin. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you.
And Mordechai Hayat. Mordechai. Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of information will lead me somewhere. Well, now that we know what's got to be figured out, forgive me, my darlings. I'm going to give my old bones a rest. Old bones. I'll see you out. Приехал. Goodbye, Uncle. And, Ligia. I'm sorry it happened this way. That I wasn't close by. The most important thing is you're here now. Да. Тайны, тайны, тайны. Поговорить. Подожди, а что это такое? Зачем он наверх идет? Почему он не может здесь осмотреть? Наш семейный портрет, я помню этот день. 1884, нам с Лиги тогда было 9. Она явно нервничала. Помню, как мать просила ее то улыбаться, то не дергаться, то выпрямить спину. Сестра должна была брать с нее пример. Мать могла часами просидеть на одном месте, не шелохнувшись, как статуя. Я же, в свою очередь, стоял в довольно-таки безразличной, раскрепощенной позе. Мне всегда было позволено больше, чем Лиге. Позади нас отец, глава семейства, одна рука покровительственно лежит на спинке лежанки, как бы демонстрируя власть. Другая держит гримуар, тот самый черный гримуар за спиной отца, тени размытый силуэт, указывающий на присутствие кого-то еще. Вальферив. Вся семья в сборе. Вальферив. Это что, новый такой демон? Да. Что-то упырь мне хочет сказать. Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation. Can you see my dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The loan shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. Perhaps we should go there and check. Да. О, даже сохранить можно. Ибо мы не сохранялись совсем. Поэтому мы сохранимся. Спасибо большое за внимание, за поддержку. Ну и продолжим в следующий раз узнавать о смерти отца, о секретах и тайной семьи. Как его семья, фамилия-то? Шульских. О семье Шульских. В общем, спасибо большое всем и пока-пока. До новых встреч.